Teaching is indeed the noblest of professions, imparting knowledge and instilling values to children with the hope that one day they become active contributors to the betterment of society and the nation. But education, especially in far-flung places, sadly remains an area of concern. With no access to modern learning facilities and electricity, teachers and their students alike are literally left behind in the dark. I'm Pinky Webb, and this is Business Matters, where doing good is good business. Sitio Cule in Barangay Sala Cafe, Tiboli, South Cotabato is a quiet and remote community surrounded by lush mountain forests and pristine nature. At the heart of this quaint village is Cule Elementary School, the sole learning hub for its indigenous Tiboli children. Despite the school's distance and limited resources compared to schools found in progressive cities, teacher Shanela Segura feels very much at home here. For the young educator, teaching in the mountains is the fulfillment of her longtime dream. Dream place ko talaga na mapunta dito sa bundok. Na sana mapunta ako sa mga makeshift na mga classrooms. Hindi po ako nagdadalawang isip na tanggihan o isang taon pa lang mag-out na dito sa area na to. Ang pagpupursige ko na gusto ko pang makatulong sa mga batang nangangailangan po ng tulong. Among her realizations as a first-time teacher in Cule was the huge disparity between rural and urban education. Unang taon ko po dito, awang-awa po ako sa mga bata. Kasi di pa sila marunong magkilala ng mga letra. Sabi ko, paano ko umpisahan to? Saan ako magsisimula? Grade 4 advisor ako dati, pero dapat marunong na itong mga batang to magbasa. So, kaming mga teacher dito sa bundok, back to first step, kailangan naming pakilala ulit sa kanila yung mga letra. Iisa-isahin talaga ang kanilang mga sounds, kung paano. Ang hirap, sir. Ang hirap talaga. To bridge the gap, Shanela and her fellow teachers doubled their efforts, going the extra mile of teaching even the parents, many of whom have not received formal education. Yung services ng school, isa sa pinaka-challenging na part dito sa amin. Kasi nga yung mga learners namin ay mga IP, yung mga parents nila ay hindi pa nakapag-aral, yung assignment namin dapat sa mga bata lang. Pero yung ginagawa ng mga teacher dito is tinuturuan pa nila yung mga parents kung paano sasagutan yung mga learning modules. However, Shanela knows she can only do so much to help her students take a step forward. Without electricity access, modern learning technology enjoyed by the rest of the energized world continue to exist only in the imagination of the Tiboli children. And the chance of a better future fainter than the candlelight that illuminates their homes in the night. Pagdating ng alas 6, madilim na dito. Yung ginagawa nila sa kusina, yung apoy, doon na lang sila sumusulat or gumagawa ng mga paperworks or mga reports. Ngayon, madilim, tapos wala naman tayong choice na kailangan talagang tapusin natin kasi may responsibility din po tayo sa mga bata. Ay, kandila lang po yung ating gamit at bilang mga guro, pasensya lang po sir, habalan natin pasensya, tapos tiis-tiis lang po. With the pandemic pushing the education sector to shift to modular learning, Shanela and her fellow teachers face an even bigger challenge, providing the tools so that students can continue learning at home. Pupunta po tayo ngayon sa aking estudyante na matagal na po hindi nakakuha po ng kanyang modules. So ngayon ihatid na po natin ito.
Ang teachers po dito, parang kargador. Kargador sa pagbubuhat at pagpapasa ng mga modules galing sa baba. Ilang tumba, ilang push, ilang pwersa ang kailangan namin para parating dito ang modules na malinis at para mapakinabangan po ng mga bata. Parang 3 sapa pa yung dadaanan mo, sir. Kailangan handa ka, hindi lang upang magturo lang. Handa ka sa sarili mo na pwede kang maging kargador, driver, trabaho namin ito, kailangan talaga namin mahalin. Kasi kung hindi mo mamahalin yung trabaho mo dito, walang saysay yung operation ng school. Despite the challenges, Shanella remains optimistic that one day her hard work will help elevate the quality of life of her Tiboli students. Mahirap sumuko, sir, kapag alam mong ikaw ang instrumento na makakatulong sa kanila. Gusto ko kasing makikita ng estudyante na graduate po dito na magpatuloy ng kanilang high school. Mangarap sila. Dagdagan nila yung kanilang pangarap, hindi lang para sa sarili nila, sa pamilya nila, para makaahon din po sila dito sa kahirapan. Determined to make electricity access within the reach of more off-grid communities, the country's largest power distribution company, through its corporate foundation, continued to spread the light of hope through its school electrification program. The 11-year-old advocacy provides solar photovoltaic equipment to far-flung schools so that teachers and students could utilize modern learning tools such as the computer and the internet. We're fulfilling the mission of One Meralco Foundation to bring energy to where it is needed the most. Yung SEP kasi may konteksto siya na doon nagsisimula ang development ng isang community. Di ba para sa ating mga Pilipino, the most important investment is in education. Since 2011, the program has energized 276 schools, enabling more than 84,000 Filipino learners to acquire 21st century skills relevant in today's workplace. Hindi po pwedeng tumigil yung edukasyon. So gagawa ka ng paraan, ating kagawaran ng edukasyon, talagang ginawa ang lahat para patuloy yung pag-aaral. Pero meron kang bagong mga hamon, di ba? 2 klase, module-based learning at saka online education. Yung 2 solusyon na yon sa panahon ng pandemya, nangangailangan ng something fundamental, and that's electricity. Last year, Kule Elementary School was among the 16 schools to benefit from the initiative. Malaking tulong na siya sa pag-print ng mga modules, sa mga need ng mga bata. Pero pag mag face-to-face, mas malaking tulong talaga kasi nga sa ibinigay ng One Meralco na TV at laptop, maibibigay pa namin ng next level yung services namin sa school. Na-excite po kami. Sabi namin, yung mga imposibleng iniisip na namin, yung dating dream lang po namin, ay ngayon parang masusolusyonan po siya. Pumasok sa isip namin na siguro ito na yung sagot, ito na yung simula ng pagbabago po. Hindi lang sa amin ng mga guro, pati na rin po sa mga bata, at pati na rin po sa mga community. While continuing to make an impact on education, the foundation is expanding its electrification program to power community livelihood centers in off-grid villages. Sa tingin ko, kaya lumalago ng ganito yung electrification program. Nakikita natin kasi yung bisa, the potency of electricity in development. Nung una, sa paaralan lang natin ginagawa. Tapos meron din sa kabahayan, no? Ngayon, pati na sa kabuhayan. Kasi nakakadagdag ito sa kanilang empowerment.
The municipality of Lake Cebu in South Cotabato is home to the Tiboli women weavers. Using wooden looms, the women handcraft the tinalak, a traditional Tiboli fabric made from abaca. The colorful patterns of the tinalak are said to be inspired by the weaver's dream. That is why Tiboli weavers are also called dream weavers. This tradition not only showcases the Tiboli culture, it also provides income as the tinalak gains recognition from designers in the country and even abroad. Natutunan ko po ito sa aking lola and then sa aking nanay. Ako po nagpursige na magtuto rin para ma-preserve po namin ang kultura namin. Kumagawa po kami ng tinalak. Doon ko po ibinta sa Lasiway para sa pag-aaral ng anak ko and then pang araw-araw po namin. The Tiboli women weave the tinalak only during the night and at dawn when the abaca fabric is softer and less brittle. Habang ginagawa mo mag-isa ka lang, Opo. anong nasa isip mo kapag ginagawa mo? Dapat naman i-arrange pa po or tinatawag na sundang. Ang next na proseso niya isundang pa. Without grid power, some residents of this community improvise to obtain electricity. They pay a fixed monthly fee to connect to the nearest energized home in the next village. Sa isang ilaw lang, 150. Siyempre nahihinayang namin, sir, kasi ang mahal. Ginagawa namin yung kerosene. Siyempre kasi mahirap yun. Kasi yung mga tinalak namin ay nasusunog sa kerosene kasi sobrang lalim. Siyempre nakadisgrasya kami, sir. Yung hahabi namin ay hindi na namin ibibenta kasi nasusunog siya. To provide a more affordable and sustainable alternative electricity source, the foundation donated solar-powered home lighting kits to 36 Tiboli families. Nung una, ang focus natin, edukasyon. Ngayon, nakikita natin na yung electricity, meron din palang role para sa tatlong bagay, no? Livelihood ng isang komunidad, preservation ng kanilang culture, at in the case of Lake Cebu, where we've met a number of women, it's really women empowerment. With a shift to solar power, the Tiboli women weavers not only are able to save upon electricity and fuel costs, they're also able to keep up with the rising demand of their colorful tinalak. Malaki po ang papasalamat ko sa Meralco Foundation. Isa po ako na binigyan po ng pagkakataon na pagkaroon ng solar. Kasi po, una-una po, tuloy-tuloy po ang aking paghahabi. Kalawa po, tuloy-tuloy po ang pag-aral ng anak ko. So malaking pagpapasalamat namin sa Meralco. Sila yung tutulong sa amin sa pag-ilaw, sa paggawa namin ng tinalak po. Kahit maliit yung income, basta tuloy-tuloy. The impact of the electrification of Cool Elementary School and the Tiboli Dreamweavers community only shows how marginalized communities can contribute substantially to nation building if only they are provided the same resources that power the rest of the energized world. Napakaraming sektor ng ating lipunan, lalo na sa mga pamayanan na tulad dito sa Lake Cebu, South Cotabato, na nangangailangan pa ng elektrisidad kasi this is something basic that can really change the lives and livelihood of our people. And so, for us in Meralco Foundation, that is a continuing mission for all of us.